ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಜಾಗತಿಕ ತುಂತುರು ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಬೇಸಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ರೋಗರಹಿತ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳು, ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್, ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರದ್ದು ಜಲಗಾವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಅವರದ್ದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತವೆ. ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಥರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಜಲಗಾವಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು, ತಾವು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಲಗಾವಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅವರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಬಿ ಜೈನ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಬಿ ಜೈನ್, ಇವರು ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ನು ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು, ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಡು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. नमस्कार. राष्ट्र का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है, यह समझने के लिए दो मुख्य क्षेत्रों का आधार लेना आवश्यक है, कृषि और शिक्षा. इन दोनों विषयों की तरफ देश के मूलभूत पोषण की मुख्य आवश्यकता के रूप में देखना समय की मांग है. इन दोनों ही क्षेत्र में प्रामाणिकता से प्रयास करने वालों को, समर्पित योगदान देने वालों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देना जरूरी है. राष्ट्रीय स्तर पर उस दृष्टि से विचार करते हुए कृषि की तो इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी बदलाव निश्चित रूप से किया जा सकता है. विश्व भर के विकसित राष्ट्रों के किसानों की आर्थिक स्थिति और भारतीय किसानों की स्थिति का इस संदर्भ में गांभीर्य से विचार करने का समय आ चुका है. हमें समय रहते सजग होना होगा, तभी अर्थव्यवस्था की नींव हम संभाल सकेंगे, अन्यथा भविष्य का चित्र निश्चित ही डरवाना होगा. ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೆಲ್ಕಮ್, ಸುಸ್ವಾಗತಂ. Today, Jain Irrigation has become an institution which is devoted to farmers. Jain Irrigation एक ऐसी संस्था है जो दिन रात काश्तकार और किसान के भले के लिए काम करती है. आज भारत देश का एग्रीकल्चर, कृषि बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है. एक नया आयाम आ रहा है. जहाँ भी फार्मर हो, स्पेशली कर्नाटका के फार्मर्स काफ़ी एडवांस है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री. कर्नाटका में हॉर्टिकल्चर में भी बहुत अच्छा काम होता है. कर्नाटका फार्मर्स हैव डन लॉट ऑफ गुड प्रोग्रेस इन हॉर्टिकल्चर. Jain Irrigation, as you know, is a pioneer in drip irrigation, but that Jain Irrigation has been doing since 1986. Even before that, Jain Irrigation has been involved into PVC pipes since 1980. So overall, Jain Irrigation is a family which has been in agriculture business since 1963. Friends, Jain Irrigation is really one company which is started by the farmer for the farmers.
This company was not established just to make money. It was established to ensure that prosperity of farmers should happen. And for that, technology needs to be used. Without technology, there is no future. But technology should be such that it can be easily adopted into the field. It can be adopted by even a small farmer who holds less than 1 acre land, or even a large or medium farmer who can hold 5 acres, 10 acres or 20 acres of land. Technology should be such that farmer who has access to a lot of water should be able to use it efficiently. But even farmers who get little water should be able to grow some good crops. As we are seeing, India today has become largest producer of value-added agriculture also. Post-Green Revolution in 60s and 70s, India started growing more wheat, more rice, so more grains. But that is not sufficient. But in last 20 years, India has made huge jump in making horticulture very strong. So fruits and vegetables and specialty crops, now country is doing more than 330 million tons. So overall agriculture has been growing 3 to 4%. But the farmers who use good technology, they are able to grow not 3 to 4%, they are able to grow 10 to 20% or 30%. Jain Irrigation is very proud that we have reached to more than 80 lakh farmers in India, and we have been able to help them improve their productivity, their income and their prosperity. These farmers are fearless. They employ new technology. They take risk, and that is most important. After all, lot of people consider farmer कि फार्मर का ये नहीं करता, वो नहीं करता, then farmer के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है. But at Jain, we feel farmers are actually main entrepreneurs. Farmer इतनी risk और कोई नहीं लेता. So the farmers who take the risk, they must get that much of reward. But today, lot of times, farmer take the risk, do lot of hard work, but don't get any good rewards. And that is where Jain Irrigation comes in. How those rewards are possible? By using technology. When we think of agriculture, if you use efficient technology, it not only reduces the cost of agriculture, but also improves productivity. We have a lot of examples. If you take sugarcane, normally even in a large country like Brazil, where average farm size can be 1,000 hectares and there are farms which are 10 or 20,000 hectare size. Even there, the total production per hectare sometimes is as low as 60 to 80 tons. And today we have farmers in India who are taking 100 tons per acre or 250 tons per hectare. So 4 times more output than even large farmer in Brazil. This is happening in India. This can be done with good use of technology. And it is not just about improving production or quantity, but also producing that with lower cost. So fertilizer is a big cost. Fertilizer prices have gone up. If you use fertigation, then you can easily reduce the fertilizer cost. And use automation, you can also reduce the labor cost. And of course, you will reduce automatically the water which you use and all the pesticides which you use, because you are providing good nutrients to the root zone of the plant. So plants will grow more healthy. You will get good quality fruits. You will get good output. So that way, all the horticulture crops, all the fruits, all the vegetables, there is extraordinary progress being made. ಫಾರ್ಮಿಲಿ ನರ್ಸರಿ ರೋಗ ವೈರಸ್ ನೆಮಟೋಡ್ ರಹಿತ ಪಣಿಯೂರು 1245 ತೇವಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ಚಂದ್ರಗಿರಿ F1 ಹೇಮಾವತಿ C/R ಡ್ವಾರ್ಫ್ ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ನೆಲ್ಯಾಣಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ಅಡಿಕೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಲಸು ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಕಳಂಕರಹಿತ ಬಹುಕಾಲ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಫಾರ್ಮಿಲಿ ನರ್ಸರಿ.
ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವರ್ತಕ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ. ಸಂರಕ್ಷಿತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮನೆಗಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್, ಫಾಗರ್, ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಗೂ ನೆರಳು ಮನೆ, ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಸಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಜೈನ್. ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು, ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ISI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರಿಶುದ್ಧ HDPE ಜಿಯೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪಾಂಡ್ ಲೈನರ್ಗಳು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆ, ಮೀನುಕೊಳ, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯ. 100% ಪುನರ್ಬಳಕೆ, UV ಮತ್ತು ಒಡಕು ನಿರೋಧಕ, ಪಕ್ಕಾ ಜೋಡಣೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಲಿಖಿತ ವಾರಂಟಿ. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ವೇಗವರ್ಧಕ. ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೂರೈಕೆಗೆ NPK ಕಲ್ಚರ್, ವ್ಯಾಮ್, PSP ಮತ್ತು KMB. ಜೈವಿಕ ರೋಗ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ, ಸೂಡೋಮನಾಸ್. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹೂವು ಕಾಯಿ ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಮತ್ತು ಸತ್ವ. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್, ಧಾರವಾಡ. ಹಿತಕಾರಿ ನರ್ಸರಿ DBT ಮತ್ತು NHP ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನರ್ಸರಿ. ಮಾವು, ಸೀಬೆ, ಚಿಕ್ಕು, ಹಲಸು, ನಿಂಬೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಮೆಕೆಡೇಮಿಯಾ, ಗೋಡಂಬಿ, ಬಟರ್ಫ್ರೂಟ್, ಜಂಬು ನೇರಳೆ, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಕಾಫಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇತ್ಯಾದಿ. ಬಾಳೆ, ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ತೇಗದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳು. ನಗರ ಕೃಷಿ, ಗಿಡ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಮಣ್ಣು ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಳು. ಪರಿಣಿತರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ವಂತದ ತಾಯಿ ಮರಗಳು. ಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರಪಂಚ, ಹಿತಕಾರಿ ನರ್ಸರಿ. Also, some of our farmers, they tend to use efficient irrigation, but more just sprinkler. But sprinkler, while it can be useful for some of the agriculture crops, like maybe oil seeds and pulses, it is not very effective for most of other fruits and vegetable crops. So slowly, the farmers who are using sprinkler can shift to drip, because in the drip irrigation, the water use efficiency is even far more than sprinkler. If in sprinkler it is 60%, in drip it is 90% water use efficiency. And with that water use efficiency, you can do miracles in your farm. And apart from these crops, then also plantations. Plantations have done well overall for themselves, but they need to also modernize now. And they need to, within plantations also, we need to use new technologies, and that is the only way you can continue to create more output from lesser amount of inputs. Our company's motto is more crop per drop, and as you know, pani bahut kam hai. Water is going to be the next biggest challenge for our entire country. There are a lot of areas in India which has said that groundwater is not there anymore. It is in the dark area, and the government is not going to allow any extraction of water. So unless we use water efficient technologies, we will not be able to do farming. It is that kind of a radical problem, and we understand, water is short. Sab log jante hain pani ki kami hai. But not only water, the fertilizer, everything has to be used in a very judicious manner, in a very calculated manner. Friends, especially farmer friends, you must be reading, especially in Karnataka. Karnataka is hub for the technology. Bangalore is a Silicon Valley of the country. So there is a lot of new technology coming in agriculture also. It is not just about drip irrigation or fertigation. In the new technology, there is automation. You can use drone, you can use the satellite photos to know how much moisture is in the land, when to give irrigation, when to give fertigation, how to maintain the balance. A lot of these things
are now available with the technology. You can use and run the entire irrigation system from your mobile phone. You don't have to even go to the farm. You can reduce the cost of weeds and weedicides. So all of these options are available with the use of technology, and Jain Irrigation brings to the table in a very cost effective manner. Even 1 hectare farmer, which is just doing 2.5 acres, he can also use this level of automated technology, which can help you improve again productivity at lower cost. Most important is that farmer income must go up. Our general view is a lot of farmers sometimes make less money, 5,000, 10,000, 20,000 rupees an acre. At Jain, we believe every farmer must make at least 50,000 rupees, if possible even higher per acre per year. As you know, all these products I talked about, they are not good enough unless you are also using good planting material. Because you use good irrigation technology, fertigation technology, automation, but if your planting material is not good, then what would you do? So there also Jain Irrigation is here to help. As you know, we are already largest manufacturers of the tissue culture banana plants, which give you almost double than normal yield on the bananas also, and it reduces the time period in the field down to 11 months for you to grow banana. So your economic cycle is also much higher. Same way, Jain Sweet Orange is there. We are also started doing coffee now. We are doing papaya, we do strawberry, and now there are other crops companies working. Company has started working in spices. Very soon we will be offering turmeric and ginger. We are already offering black pepper, which can be grown inside the greenhouses. So again, that's a very revolutionary idea and new technology. Or even Jain Sweet Orange, these are originally Brazilian varieties brought into India 10 to 15 years ago, and they have acclimatized to the local conditions now, and they give very beautiful round oranges with the tight skin, which is also used for good for processing. So Jain Irrigation also offers you very good, one of the best planting material in the world you can have, and that would be virus free whenever it is reaching your farm from our factories. Apart from this, Jain Irrigation is actually only company in the world which is not only helping farmers to give them all the materials, pipe, drip irrigation, fertigation, all the automation technologies, planting material, everything it is providing. But Jain Irrigation is the only company, through its subsidiary, it is also buying back from farmers fruits and vegetables. It buys mangoes, it buys banana, it buys papaya, it buys guava, it buys tomatoes. It processes all that and sells onward. So again, Jain Irrigation is also providing market for your produce, especially horticulture produce. It also buys white onion, the garlic, and now, as I said, we would also be processing a lot more spices. So, from ginger to turmeric to coriander, of course chili, these are the various other spices Jain will be also processing. ನೂಆಲ್ಗಿ ನ್ಯಾನೋ ಬಯೋಟೆಕ್ 13 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ನೂಆಲ್ಗಿ ಸಾಯಿಲ್, ಎಲೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ನೂಆಲ್ಗಿ ಫೋಲಿಯಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಮೀನು ಸಿಗಡಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲೂ ಉಪಯುಕ್ತ, ಗಿಡಗಳ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದ್ಭುತ ಇಳುವರಿ ಸಾಧ್ಯ. ನೂಆಲ್ಗಿ. ಕೋಕೋ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ F1 ಗಿಡಗಳು ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ. ಗಿಡ ಬೇಕಾದವರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೈನ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ಟಿಸಿ ಗಿಡಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರು. ಸಮೃದ್ಧ ಇಳುವರಿಗೆ ಜೈನ್ ಜೀನೇನ್, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ನೇಂದ್ರನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಭಗವತಳಿಯ ರೋಗಮುಕ್ತ ಸಸಿಗಳು, ಲಕ್ನೋ 49 ಪೇರಳೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಿಡಗಳು ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ.
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೈನ್. ಭೂಮಿದೀಪ ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಒದಗಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾವಯವ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ. ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಸಂವರ್ಧಿತ ವಿಶೇಷ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ. ಕುದುರೆ ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಲದ್ದಿಯ ಅಧಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಶ್ವಸಾರ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ. ಎನ್ಪಿಕೆ ಲಘು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಸಸ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಆಗರ ಭೂಮಿದೀಪ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ. ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿಕೆ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ. ಅಡಿಕೆ ಮೌಲ್ಯದ 70% ಜಮೀನಿರುವ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ. ಎಫ್ಪಿಒ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತದ ಗೋಡಾನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ, 14% ಬಡ್ಡಿ. ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೂ ಸಾಲ. ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ, 35% ವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಲ್ ಸಾಲ್ ತಂದಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಖರ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ದುಬಾರಿ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ. ನಮ್ಮ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ ಸಾಲ್. So friends, Jain Irrigation, as I said at the start, is an institution which is serving farmers since its inception. It has more than 60 people who are PhD and doctorates in agriculture sciences. It has more than 1200 agriculture engineers on its roll. It has more than 5,000 dealers across India to serve your needs and to reach out to the farmers. It can provide complete solution to every single farmer. Most of the companies also started doing now work on online. So if you need to reach out to the company, you can reach out through our dealers or reach out directly through online app. You can download the app from the company's website. You can, go through the complete product range, and it is available across India, in each tehsil, and within about 2 to 3 days maximum, the entire product can be delivered. And it is not just about delivering the product, but also delivering the services along with the product. And so we have specialized agronomists who can give you the complete knowledge from sowing to harvesting. So it's not just about irrigation or inputs we sell. We can give you the knowledge about how to do the farming. Of course, you know farming well. I don't have to tell you. You have been doing farming in generations. You have your own wisdom and knowledge. And we are here not to question your wisdom and knowledge, but to help you support to do better, do more. And as you know, Jain Irrigation also brings the global knowledge. Jain Irrigation has operated in about 120 countries in the world. Jain operates in Israel, Jain operates in California, in USA, in Hawaii, in Australia, in China, in Turkey, in Italy, in France, in Mexico, in Chile, in Peru, in Brazil, any country you name in the world, which is very big agriculture country or good progressive country on agriculture sciences, Jain is operating there. So we are able to work with all those farmers. Some farmers there are very big, and some are small like India. But we work with all the farmers in different agroclimatic zone with different quality of soil, different quality of water, different marketplace in terms of farmers, and we bring all of that knowledge of the best global practices to India. Jain today, I think, is the only unique company which is recognized by good agriculture practices globally. Global gap recognizes. So a farmer who is using Jain Irrigation technology can even export his produce in the world using Jain gap as a certification, and it is recognized as a global gap. So you can use Jain technology and export your produce to UK or Europe or Africa or Middle East or Dubai, anywhere, and still do very well. So friends, I would like to invite you to come and visit us. We have a very large demonstration farm and facility, more than 1500 acres in Jalgaon in Maharashtra,
where you are welcome to come and stay here to learn and listen and talk to our scientists and visit all the farms and see all the technology in action. We also have another farm in Udumalpet, outside Coimbatore in state of Tamil Nadu, and even there you can go and see a lot of good technology and the work company is doing. Apart from these two major locations, of course there are some very important farmers who have done very well and in your nearby area, and we can take you to visit those farmers also, so that you can speak in your own language to these farmers. Friends, as I said, Jain Irrigation is a company devoted to farmers. Jain Irrigation is a company made by a farmer for farmers. Jain Irrigation is a company which has made maximum, highest amount of investment in agriculture compared to any other company in the world. Jain Irrigation is a company which has more than 10,000 employees. Jain Irrigation has been in business for more than 60 years now, since 1963. And we as a family, Jain family, are committed to farmers. As I said, we are farmers. Even our next generation is also committed to continue to the same business. So while we have been here for 60 years, we are going to be here for next 60 years or 100 years with the blessings from the farming community, with all the good work we can do along with you to improve every farmer's income, to improve his happiness, and also to improve for the country. India's agriculture also can grow. And you have seen in last 40 years with all the technologies which we have pioneered, Jain Irrigation has played a role of a catalyst who can significantly change what has been there in last 40 years, but more important, what will be there in the future. Friends, I would like to close my message to all of you just by saying one thing. My father, for him, founder जो हमारे थे, मेरे पिताजी भवरलाल जी जैन पद्मश्री, for him his article of faith was that we are in business. So every businessman talks about the balance sheet, profit, loss, paisa, money. But for my father, his biggest wealth, उनकी सब में बड़ी संपत्ति ये थी, he used to always say, farmer's smile is the most important wealth for me. And that is what our company is pursuing, and we will look to continue to pursue this thought process and this philosophy. And most important, that whatever you are doing, in life, whatever you get, you try and live it better. You make an effort to make it better. So the mission for the company is live this world better than you found it. And along with blessings and hard-working farmers and support of the farmers, our company would make that mission come true. Thank you. ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಶುರುವಾದಂತಹ ಕಂಪನಿ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಡು. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಬಿ ಜೈನ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ MD ಅವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಬಿ ಜೈನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ, ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು, ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳನ್ನು, ನೀರಾವರಿ ಇರಬಹುದು, ರಸಾವರಿ ಇರಬಹುದು, ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭವನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಭವರ್ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಲೀವ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಜಾಗತಿಕ ತುಂತುರು ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಬೇಸಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ರೋಗರಹಿತ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳು, ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್, ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ.